It's obvious. Anyone with two working lamps can see this colony's slouching toward a Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of it? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes two things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starve. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. I've played a lot Outer Worlds. I think I'm almost done. I don't know. I haven't spoiled myself, so I think it's like 2 stories of the main quest line. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started, at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? I have school tomorrow too. To play for like an hour or so. What nonsense! People aren't just slabs of meat the board can freeze and thaw at their convenience. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly 0 progress. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're like, we need to get to those colonists. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. I've got a healthy disregard for personal safety, but this sounds crazy, even to me. Your instincts are correct. By any reasonable definition of sanity, this plan is crazy. Isn't it wonderful? You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once
Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers. Scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Oh yeah? Captain, Felix and the Vicar are arguing. Again. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra too. Or the Sun. Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary. You'll have to connect me to the Hope's comm system, so If you don't mind my saying, Captain, Minister Clark is lucky to have you on his side. Captain. I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his...
irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Ja. Es sind Statusberichte für die folgenden Funktionen verfügbar. Energie, Wartung, Kryonikapseln. Energiestatus. Der Reaktor von UDL 002 befindet sich im Behelfsversorgungsmodus. Die folgenden Module sind jetzt betriebsfähig. Lebenserhaltungssysteme, Triebwerke, Navigation, Kommunikation, Sicherheit. Nächste anstehende Wartungsarbeiten. Triebwerke 22.056 Tage überfällig. Energieregulatoren 22.159 Tage überfällig. Kühlsysteme 22.036 Tage überfällig. Sicherheitsrobotereinheiten 22.098 Tage überfällig. Sprungantrieb 21.985 Tage überfällig. Hausmeisterdienst 22.175 Tage überfällig. Ausstehende Arbeitsaufträge Nummer M3697 97. Kurzschluss der Makrowelle, nachdem irgendein Depp seine Gabel auf dem Teller gelassen hat. Nummer M3699 Makrowellenuhr funktioniert nicht mehr. Nummer M3704 Makrowelle läuft nur noch auf Hochenergiemodus. Nummer M3745 Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Anwesenheitskontrolle vor Abflug erfasst. 24 Besatzungsmitglieder. Rang hohes Personal. Captain Hunty Wilhelm. Erste Offizierin Hunty Donna. Navigation Torrega Racy. Chefingenieur Nolda Frank. Medizinischer Offizier Volkov Alexei. 10 Jahre. Die längste Reise, die Donna und ich je unternommen haben, war ein Wochenendausflug ins Silbergebirge. Und selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist der häusliche Typ. Das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. UDL hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All-inclusive natürlich. Donna hat trotzdem noch Energieriegel eingepackt, nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Halcyon benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen. Sonst hätte sie womöglich noch unser ganzes Erspartes für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Hand TV. Es geht los, Leute. Nolda F. Zeit, sich von der blauen Murmel zu verabschieden, was? Hand TV. Ja, wenn das jemand möchte. Torrega R. Gut, dass wir sie los sind. Volkov A. Warum so verbittert? Razy. Sie war ein gutes Zuhause. Torrega R. Da ist mir ein Raumschiff allemal lieber. Hunty D. Nun, mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Nolda F. Wie wäre es mit einer Schweigeminute oder sollten wir anstoßen? Irgendwas fühlt sich schräg an.
die Erde einfach so hinter uns zu lassen. Wie, nein, von nun an blicken wir nur noch nach vorne. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. Explode? Holy shit. All right. You'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of bored and trigger-happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Die ganze Verhungergeschichte ist echt... Die ganze Verhungergeschichte ist echt nicht so toll, wie sie sich anhört. Andererseits sind die Toiletten so sauber wie noch nie. Seitdem wir abgelegt haben, hat meine Arbeit echt einfacher... Sauber wie noch nie, seitdem wir abgelegt haben. Hat meine Arbeit echt einfacher gemacht. Thorsten Starworth, Reinigungsingenieur. I'll keep it down. Ja. Nicely done. Can we talk? Yeah, huh? So we're really gonna do this? I've seen lots of crazy, Captain, but Phineas is in a class of his own. Do you really think he knows what he's doing? Sending us to skip the Hope into Terra 2's orbit right under the board's nose? Something tells me you're the first person to ever utter those words, Captain. I think this whole plan's insane, but it'll make a good story, you know, if we survive. Speaking of, I get that Phineas thinks he's saving the colony, but what about you? Why risk your neck on this crazy scheme? I'll do anything for a good story. And nothing shines on a pirate's resume like a successful suicide mission. But I asked you first.
That thinking's gotten me into all sorts of trouble. Usually not the dying aboard prison kind. Still, all this depends on the other Hope colonists. Are they gonna pull us out of the shit? Or are we all just gonna leave a bigger, uglier stain on this corner of the galaxy? I'd settle for a bottle of whiskey and some lubrinicine, but I've never been much of a self-starter. Well, whenever you're ready to do this, I'm with you. The part with the hope, I mean, not the other thing. Anything else? Good luck. In letzter Zeit gibt es irgendwie mehr Blutflecken auf dem Schiff. Das muss hier wirklich die ungeschickteste Crew des Konzerns sein. Man sollte nicht meinen, wie sich Blutflecken aus Hüllenmetall... Was? Man sollte nicht meinen, wie schwer Blutflecken aus Hüllenmetall rausgehen. Bald geht mir noch das Desinfektionsmittel aus. So viel Zeit, wie ich hier mit diesen Böden zugebracht habe, wartet in Halcyon besser eine Beförderung auf mich. Chefreinigungsingenieur hat einen schönen Klang, finde ich. Nicht schummeln. Na da, hör mal. Es ist nur Schummeln, wenn dich jemand erwischt. Tarega, ich werde das Deck trotzdem kontrollieren. Nolda, okay, weißt du was? Ich spiele, glaube ich, lieber mit Alexei. Volkov, oh,
Rigger, ich habe da jemanden in der Kapsel, Alexei. Das hier ist eine reine Reisebekanntschaft. Volkov, You got nimble fingers, Captain. You got nimble fingers, Captain. aktueller Lagerstatus normal, aktuelle Kapselzahl 9999. Kryonik Lagerkapsel Nummer CB5 524 belegt von Nachschreibelot, entfernt von Crewmitglied unbekannt. Unbekannt. Hunderttausende Kolonisten einfach im Weltraum zurückgelassen, nur damit wir den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Für den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Schande. You all right, Captain? I mean, seeing this place again? Liebestagebuch. Alle versuchen krampfhaft eine Antwort auf die Frage zu finden, was wir essen sollen. Aber das alles spielt keine Rolle, wenn ich uns nicht auf Kurs halten kann. Es ist grauenhaft. Eine 26-jährige Reise durch den Weltraum zu berechnen ist. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Es ist eine Menge Druck, so viel Leben hängen davon ab. Wenn ich auch nur einen Fehler mache, ein falsches Komma setze, eine mikroskopisch kleine Fehlberechnung anstelle, könnten wir direkt in einen Asteroiden rasen. Ich muss ständig an die Kolonisten denken. Sie würden einfach niemals aufwachen. Ein Glück eigentlich. Hanti, ich habe euch alle zusammengerufen, weil die Menge unserer Rationen nicht stimmt. Nolda, wie, was meinst du mit nicht stimmt? Hanti, wir haben zu viele. Jemand hat seine Rationen nicht beansprucht. Hanti, zusätzliches Essen klingt doch nach etwas Gutem, Schatz. Hanti, wie, nicht zusätzlich. Jemand bezieht seine Nahrung aus einer anderen Quelle. Diese Person muss irgendwo was versteckt haben. Nolda F. Und? Vielleicht hat jemand was von der Erde mitgebracht. Hanti, wie, wenn dem so ist, müssen wir das in unserem Rationsplan einbeziehen, Frank. Jedes bisschen Essen auf diesem Schiff wird gerecht aufgeteilt. Nur der F, aber das ist Privatbesitz. Das kannst du nicht beschlagnahmen. Antivi, hier geht es nicht um Besitz, es geht ums Überleben. Früher oder später geht uns das Essen aus. Je mehr Zeit wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Nur der F, schon gut, schon gut. Antivi, ich möchte, dass hier jeder sein Personal befragt, findet heraus, wer sein Anteil nicht ist und sorgt dafür, dass sie sich melden. Nice. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Mama hatte diesen traumhaften Garten. Als Kind aß ich ihre Tomaten, Zitronen und Limetten. Als wir die Erde verließen, gab sie mir eine Handvoll Samen mit, sodass ich meinen eigenen Garten einrichten konnte, wo immer wir auch landen. Nun sprießen die ersten Knospen in der Hydrokultur. Es mag kein echter Garten sein, doch er ist mehr als nichts. Ich denke jeden Tag an dich, Mamutschka, nun mehr denn je. Noda F.
Gnade mir das Gesetz. Es hat funktioniert. Ich fahre zur Hölle, aber es hat funktioniert. Nolder F. Nur, wie zum Teufel erkläre ich das jetzt dem Captain? Nolder F. Cap wollte, dass das im Protokoll steht. Ich bin dieser Hexenjagd leid. Ich bin es. Ich habe meine Ration nicht gegessen. ITV, warum? Nolder F. Ich brauche sie nicht. Mir macht der Hunger nichts aus. ITV, ich brauche einen voll leistungsfähigen Chefingenieur. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast, aber bitte isst deine Ration, das ist ein Befehl. Nolder F. Bei allem Respekt, Cap. Hier brennt die Hütte. Bin mir nicht sicher, ob Befehle hier noch viel gelten. ITV, sie gelten jetzt mehr denn je, Frank. Wir müssen organisiert bleiben. Nolder, ich werde es nicht tun. Du kannst mir das Zeug entweder den Hals runterrammen oder du gibst meinen Anteil jemand anderem. Error. Hope crew data not found. Error. Paradox protection protocols have prevented me from registering your stated identification. Error. Paradox prevention has temporarily disabled this unit's auditory processing. Busy worker is a happy worker. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood-suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Autoprotokoll starten. Funktioniert dieses Ding? Ich habe gesagt Audio. Verdammt. Hier spricht P-World. Ja, das hört sich doch gut an. Wir fahren mit der Arbeit an Testsubjekt 112 aus Kryonikraum 8 fort. Zeit der Bergung, naja, sagen wir vor 2,5 Stunden. Zeitpunkt des Todes vor 6 Minuten. Explosiver Zelltod. Mein Erzfeind. Er sucht jegliche meiner Versuche heim, unsere eingefrorenen Kolonisten wiederzubeleben. Es ist, als würde er über meine Arbeit spotten. Ich habe alle mir verfügbaren Chemikalien in jeder erdenklichen Kombination ausprobiert, habe jede Variante jeder menschenmöglichen Auftauungsmethode eingesetzt. Graduelle Erwärmung, Blitzschmelze, Gliedmaßen zuerst, Gehirn zuerst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. 4 Stunden Schlaf in den letzten 72 Stunden. Ich kann ihre Schreie in meinen Albträumen hören. Testsubjekt 112, ausnahmsweise Harley Stanton. Ausweisname Harley Stanton. Alter 39. Ich sang leidenschaftlich gerne. Tut mir leid, Harley, ich konnte dich nicht retten. Audioprotokoll starten. Wann immer ich sage Audioprotokoll starten. Was für ein sinnbefreites Programm. Was passiert, wenn ich einfach aus Versehen das Wort Audioprotokoll benutze? Ich weiß auch nicht, warum ich das einem eingefrorenen Kolonisten erzähle. Du drehst langsam durch, Phineas. Konzentrier dich, komm schon, setz den Schnitt. Na bitte, ausgezeichnet, Soso, meine frostige Freundin. Hast wohl nicht auf die Vorschriften gehört. Ab 36 Stunden vor der Kryostase keine Nahrung zu dir nehmen, was? Dem Gesetz sei Dank gibt's für sowas Handschuhe. Ganz ruhig jetzt, ruhig. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Beschissenes, rutschiges Skalpell. Wer stellt die überhaupt her? Spacer's Choice? War ja klar, ich habe keine Wahl, dann mal los.
That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Jump-starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. In case I don't get another chance to say it, it's been interesting, Captain. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the Hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years, on a derelict ship? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. Did we move? I hardly felt a thing. Was that an attempt at humor, Doctor? Certain levels of drollness are difficult for me to discern. Ich gebe es auf. Dieser Bürgerkriegsunsinn ist ermüdend. Überall Blut, kaum drehe ich mich mal weg, wird ein weiterer Schiffsteil abgeriegelt. Wie zur Hölle soll ich meine Arbeit machen, wenn der Captain die ganzen Türen verriegelt? Scheiß drauf, ich werde einen Weg finden, mich in eine Kryokapsel einzuschließen. Und dann können sie mich in der Kolonie wieder aufwecken. Ab jetzt könnt ihr eure beschissenen Böden selber wischen, Arschlöcher. Ja.
Captain, I am receiving a transmission from Dr. Wells. The transmission is marked with priority status urgent! Captain, I shall now play the transmission I received. The board is here. They've found me somehow. They're about to blast my door open. I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. You hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me! I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible? How can I be of assistance? I request you... Now arriving at Phineas's top-secret orbital lab. Corporate swines!
Thought I saw something. Hit him with something bigger! That's the last of them! Die Hope hat es doch noch nach Halcyon geschafft. 25 Jahre später. Der Vorstand weiß mit einem ganzen Schiff voller gefrorener Kolonisten nichts anzufangen. Also lassen Sie sie einfach da draußen. Laut Konzernleitung ist eine Wiederbelebung unmöglich. Klar ist sie das, wenn man gar nichts versucht. Humbug. Zelluläre Regeneration nach Langzeitkryostase ist eigentlich nur eine Frage der Thermodynamik. Ich bin zuversichtlich, dass ich einen Weg zur Wiederbelebung der Hauptkolonisten finden könnte. Wenn die Konzertleitung nur meine Anfragen autorisieren würde. Ich sehe ohnehin nicht ein, warum ich die Zustimmung meiner Arbeitgeber brauchen sollte, um Experimente im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts durchzuführen. Was für ein Schwachsinn. Hat Newton vielleicht seine Vorgesetzten um Erlaubnis angebettelt, bevor er die 3 Gesetze der Bewegung erforschte? Das Genie ist nicht der Launenhaftigkeit der Bürokratie verpflichtet und überhaupt, auf der Hope sind hunderttausende Kolonisten eingelagert. Ein bisschen Schwund wird vom Vorstand sicher geradezu erwartet. 113 Sekunden, neuer Rekord. Die meisten meiner Versuchspersonen überleben durchschnittlich nur etwa 93 Sekunden, bevor sie sich zu einer organischen Brühe verflüssigen, die 3 Grad über dem Gefrierpunkt liegt. 113 Sekunden voller Schreie. Die Versuchsperson war stärker als die anderen, aber letzten Endes hat auch dieser Körper den Wiederbelebungsvorgang nicht überlebt. Das ist dann die 12. Versuchsperson, die gestorben ist. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann. Naja, genau genommen schon. Die Hope verfügt über hunderttausende Kolonisten und das war erst die 12. Versuchsperson. Aber wie viele Experimente noch, bevor ich auch nur eine einzige Person erfolgreich wiederbeleben kann? Eines, 10, 100, 1500, 500? Statistisch gesehen unbedeutend. Selbst wenn ich mein ganzes Leben lang pro Monat an einer Versuchsperson experimentieren würde, würde sich das auf die Bevölkerung der Hope kaum auswirken. Ich höre noch immer die Schreie. Ich kann nicht gut schlafen. Ich kann mich kaum konzentrieren. Die psychologische Belastung ist beträchtlich. Auf zu Versuchsperson Nummer 13. Ich habe immer vermutet, dass das passieren würde. Der Vorstand hat doch mal entdeckt, was ich tue. Und seine Kopfgeldjäger nach mir geschickt. Aber die finden mich nie. Sie sagen, ich sei ein Mörder. Und sie haben recht. Das bin ich. Ich bedauere, was ich getan habe. Aber ich werde mich nicht einfach dem Vorstand stellen. Ich werde den Vorstand nicht um Gnade anflehen. Nur die Kolonisten der Hope können mir meine Taten vergeben. Sie sind die einzigen, die Dinge wieder in Ordnung bringen können. Und ich werde einen Weg finden, sie wiederzubeleben, egal wie lange ich dafür untertauchen muss. Ich habe meine Notizen bei mir. Ich habe meine Ausrüstung. Und jetzt habe ich auch dieses Labor. Es ist Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen.
real slick. Subjekt könnte unzurechnungsfähig sein. Universal Defense Logistics, offizielle Arrestquittung. Laut offiziellem Arrestprotokoll gemäß Defense Logistics Inhaftierungsdokument A43126 muss das an dieser Stelle festgehaltene Individuum zu angegebenem Zeitpunkt und Datum mit diesem Formular von einem in Halcyon anerkannten Gericht erscheinen, um zu bestätigen, dass es in der Tat korrekt für von unter seinem Namen begangene Verbrechen verhaftet wurde. Nicht-Erscheinen zum angegebenen Zeitpunkt und Datum mit dem Formular führt zu weiteren Säumnisgebühren und der Neuvergabe des Inhaftierungsregistrierungstermins. Nicht-Erscheinen zu folgenden Gerichtsterminen kann zu weiteren Säumnisgebühren führen. Die Gerichte von Halcyon sind nicht für verpasste Termine infolge von Inhaftierung in verschlossenen Zellen oder anderen Hochsicherheitsinhaftierungsorten verantwortlich. Bitte beachte, dass dies das einzige Exemplar dieser Quittung ist, das du erhalten wirst und dass es in deiner Verantwortung liegt, sie bei deinem Inhaftierungsregistrierungstermin zur Hand zu haben. Crew report. Bioka is drunk. Surprise. I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. Those board goons kidnapped Mr. Phineas and hauled him away to Tartarus. How are we gonna get him out? And here we are, entertaining the notion of busting him out. That's insane. And likely a hell of a lot of fun. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain.
Don't look at it as saving the day. Look at it as securing your investment. Phineas owes you big time. I'm sure the outlaw Phineas will appreciate you saving his day, as it were, Captain. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may be there a while. Or permanently. It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. You didn't hire me to think. And I ain't about to start now. You're my boss. And I'll walk into fire with you. I think it's insane. But maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways to go than dying for a good cause. I'm in. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. If we don't make it, at least it'll be a great story. Got my trusty tossball stick, got my ass-kicking boots. I'm ready, boss. Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. That means we got each other's backs. Right? Never thought I'd volunteer to break into a prison. Seems like your tendency towards risky behavior is rubbing off on me, Captain. Command not recognized. Waiting on your command, Captain.